The small talk part. Give me 5 minutes. Hello. So we can start now. A small talk. We talk about what are the small talk. There are conversation starters. We can start talking by talking about weather, talking about current events at the office. At social events, for walking out, waiting somewhere. These are the instances where we can start a conversation. Appropriate subject for small talk. What are the appropriate subject for a small talk? මේවා තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. Suitable subject for a small talk. Sports, hobbies, weather, family, not private matters, media, holidays, job, celebrities. These parts should be highlighted to take a short note. Appropriate subject for a small talk. Salary, inappropriate. These are inappropriate subjects. මේවා අපි කතා කරන්නේ නැහැ small talk එකකදී. මේක most important part එකක්. මේ ටික හොඳට බලා ගන්න, හොඳට read කරන්න. Salary, age, politics, intimate relationships, religion, death, sales. These are the inappropriate subject for a small talk. So this is the end of the small talk revision part. Question number 9. It is a skill that can be developed. A part එක හරි අපි කතා කරා small talk is a skill කියලා. Small talk is not so important. Small talk is very important part. So this is the incorrect answer. It is used to break the silence between two individuals. We can use a small talk to break the silence between two individuals. When two individuals are meeting together, we can start a little conversation and it's called the small talk. It helps in building good personal as well as business relationships. මේකත් හරි. It is generally considered rude to say silent when someone make a small talk with you. एक part එකත් අපි revision part එකේදී කතා කරා. It's generally considered rude to stay silent when someone makes a small talk. අපේ lecture side එකේ තියෙන ඒ part එක ඒ විදිහටම තමයි question එකේ අහන්නේ. main point එක lecture slides read කරලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වගේ question එකක් හරියට answer කරන්න. incorrect කියන එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකෙන් එක check කරන්න ඕනේ. ඒකට full 1 mark එක ගන්න නම් අපි lecture slide එක හරියට refer කරන්න ඕනේ. 10. Which of the following are not appropriate in small talk? Not appropriate part. Hi, nice to see you after many years. Oh, you have put a lot of weight. අපි කිව්වා මේ weight ගැන personal දේවල් ගැන කතා කරන්න නැහැ කියලා. Hey, did you listen to the news headlines yesterday? අපි කිව්වා news ගැන කතා කරනවා. You heard the latest gossip regarding cricket, sports. අපි මේ කිව්වේ what are the appropriate part ටික තමයි මේ. එතකොට note එකක් short note එකක් හදාගන්න.
subject එක pass වෙන්න ගොඩක් ලේසි මේ වගේ short note එකක් තියාගත්තොත් appropriate and not appropriate, these are the main parts of the subject. Oh, what a beautiful haircut. What is the salon? These are okay to start a small talk. Hi, are you employed in this company? How much do they pay you? අපි කිව්වා salary ගැන small talk එකකදී කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. Which of the following is correct regarding conducting an interview? අපි interview එකක් conduct කරද්දී මොනවද කතා කරන්නේ? Thank the interviewee for attending. මේක හරි. අපි interviewer තියනවා interviewee තිය. එතකොට මේක interview lecture එකේදී කතා කරන්නේ. මේක අපි lecture slide වලට ගිහිල්ලා ඒ note එක refer කරාම මේක මේ question එකට හොඳට answer කරන්න පුළුවන්. Explain the purpose of the interview. එතකොට interview එකක් conduct කරද්දී අපි ඒ interview එකේ තියෙන purpose එක අරමුණ විස්තර කරලා ඉන්නවා interviewer. Ask relevant question. Interview එකේදී ආන්නේ relevant questions only. Carefully go through the documents provided by the interviewee. Carefully go through documents provided by the interviewee. Interviewee අපිට provide කරන එක interviewer විදිහට අපි read කරලා ඒ documents ටික හරියට arrange කරගන්න ඕනේ interview එකකට කලින්. An interviewee can be judged by his her appearance. එතකොට අපිට appearance එකෙන් interviewer judge කරන්න බෑ. මේ part එක wrong. So the correct regarding conducting interview. These are the correct parts and these are the incorrect. එතකොට මේ question එකට හරියට answer කරන්න නම් අපි interview කියන part එක හරියට කියවලා ඉන්න ඕනේ. Which of the following is correct regarding vocal variety used during a speech? මේක ඉන්නේ අපි speech part එකේ. The pitch should be comfortable to both speaker and the listener. අපි කතා කරන pitch එක voice එකේ pitch එක comfortable වෙන්න ඕනේ speaker and to the listener. The speaking voice should be audible and clear with or without microphone. අපි කතා කරන voice එක හරියට audible වෙන්න ඕනේ අපි දෙයක් කතා කරද ඒක එතකොට listener හරියට understand වෙනවා. It's all right to change your voice with each word you talk. අපි කතා කරන හැම word එකම වෙනස් කරොත් voice එක ඒක listener අපහසු වෙනවා understand වෙන්න. The word yes said in three varied vocal tones may demonstrate three different messages. එතකොට අපි yes කියන word එක කියන vocal tone එක වෙනස් කරන විදිහට ඒකේ message pass වෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. It's all right to whisper if necessary but your whispering should be audible. අපි මේ whispering කියන එක use කරන්නේ නැහැ speech එකකදී. Which of the following incorrect regarding preparing for a presentation? මේ part එකනේ presentation part එකේ. අපි දිගට past papers කරන් යද්දි මේ වගේ questions එනවා. එතකොට automatically මේ lessons ටික cover වෙනවා මේ lessons අපි කරන past paper sessions හතරින්. It is helpful if you sip some warm water before you start. මේක හරි අපි warm water sip කරනවා before starting a presentation. When practicing, pay more attention to the amount of speech content more than the time required to deliver your speech. Insert as much statics including charts, graph and tables as you may in your presentation slide.
අපි charts graph tables වැඩියෙන් presentation slides වල use කරන්නේ නැහැ presentation එකක් හදන්න. It's helpful to know what type of audience you will get. මේක helpful. අපි presentation එක කරන audience එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි presentation එකක් කරන්න කලින්. Try rehearsing your presentation before it's actually done. අපි rehearsal part එකක් කරලා ඉන්න ඕනේ presentation එක හරියට කරන්න කලින්. මේක තියෙන්නේ presentation part එකකින් මේ slides ටික අපි revision එකක් කරනවා next week එකේ. Which of the following are correct regarding the use of visual aids in presentation public speeches? අපි presentation එකක් කරද්දී visual aids ඒ කියන්නේ presentation එක අහන් ඉන්න listeners or audience එකට අපේ audience එකට මේ presentation එක හරියට understand වෙන්න අපි visual aids use කරනවා. Using clear images and less text. අපි text ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපි type කරපු දෙයක් ලොකුවට තියනවට වඩා අපි image එකකින් ඒක represent කරද්දී ඒකේ තියෙන understanding එක වැඩි. Explain to the audience what the visual is about. එතකොට මේ visual එක මොකක් ගැනද කියලා අපි audience එකට explain කරලා ඉන්න ඕනේ. Props could be used anytime during the speech if it contributes to speech message. Explain how to read your visual and emphasize your point. අපි කොහොමද මේ අපේ ඇඳපු picture එක අපි include කරපු picture එක මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා අපි point form point wisely අපේ point එකට අපි audience එකට විස්තර කරලා දෙන්නවා. Try not to have more than 6 words per bullet point. අපි bullet points use කරද්දී එක point එකකට words 6කට වැඩිය use කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක user ට understand කරන. ඒ කියන්නේ readable නැහැ. ඇයි presentation එකක් කරද්දී ඒක visual aids use කරන්නේ ඇයි කියලා තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. මේක එතකොට all questions හරි. මේ වගේ question එකකදී අපිට confusing වෙන්න පුළුවන් එකක් වැරදි කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක අතාරින්න පුළුවන්. මොකද මේකේ full marks ඒ කියන්නේ අපි එකකින් අඩු වෙන්නේ පොඩි ගාණක් විතරයි. මේ වගේ එක වැරදි එකකට ගැහුවොත් ලකුණු 0යි. Which of the following people is an active listener? මේක active listener part එක. අපි කලින් කතා කරා small talk, ඊට පස්සේ presentation, ඊට පස්සේ listening part එක. Speaker starts. Good morning, ladies and gentlemen. There is nothing good for you like well-balanced diet. මේ speaker කෙනෙක් speech එකකදී කියාගෙන යන දෙයක්. What the audience think? එතකොට speaker ඉන්නවා, audience එකක් ඉන්නවා. මේ තමයි what are the things that audience thinks about the speaker's speech. Tamara. Oh no. Here we go again. Another speech about nutrients and balanced diet. Rahal, I know the subjects better than her. Raja, sleeping time. Let's see what she has to share with us. Ginush stands and raises a question. Mom, now a day's food is contaminated, so what do you suggest that we should do to prepare a properly nutritious diet? මේකෙදී active listener කෙනෙක් කියන්නේ අපි අපේ audience එකේ මේ speech එකට actively participate වෙන listener කෙනෙක්ට. එතකොට මෙතනදී තවුසි තමා actively participate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට related දෙයක් එයා කියනවා. Let's see what she has to share with us. මෙයා මේක අපිට share කරන්න තියෙන
presentation එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒකට තමයි කියන්නේ active listener කියලා. Read the incident below. 16th question. A young employee of a company comes to meet his boss to offer him a suggestion to solve a current issue in the company. The employee starts voicing his suggestion, and the boss shoots down his suggestion, tells him why it won't work, and advises him what to do. මෙතන තියෙනවා incident එකක්. මේකෙන් තමයි මේ question එක අහන්නේ. Which of the following are correct regarding the above incident? මේ incident එකේ තියෙන main idea එක මොකක්ද? The young employee should have kept quiet. එතකොට මෙතන මේ කියන්නේ boss කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා employee කෙනෙක් එක්ක තියෙන incident එකක් තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. එතකොට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක solve කරන්න company එකේ employee idea එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ employee එයාගේ suggestion එකක් දෙනවා. But the boss shoots down his suggestion, tells him why it won't work, and advises him what to do. එයාගේ suggestion එක boss පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ company එකේ තියෙන issue එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. The young employee should have kept quiet. මේක වැරදි. එයාගේ idea එක කියන්න තියෙනවා. The company may have lost a great idea. අපේ මේ ඉන්නේ boss නම් මේ ඉන්නේ employee නම් මෙයා කියපු idea එක මේ company එකට great idea එකක්, but the boss neglect it. The boss is more experienced and he did the correct thing. මේක වැරදි. boss අර ideas වලට ගරු කරන්න ඕනේ අනිත් අය. The boss is not an active listener. මේක හරි. boss active listener කෙනෙක් නෙමෙයි. The employee should take his superior's word. employee හැමතිස්සෙම මේ superior words අහන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. එතකොට these are the listener and active listeners part එකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. Question 6. 17 to 26 are based on passage given below. මේ questions ටික මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් පැටලෙනවා. මේකෙන් ලකුණු ගොඩක් එනවා. ගොඩක් මේ subject එක fail වෙන්නේ මෙන්න මේ passage part එක neglect කරලා වැරදියට answers දුන්නොත්. මොකද මේකේ සමහර ඒවා වැරදියට කිව්වොත් ලකුණු බිඳුවක් වගේ එන්න පුළුවන්. Anyone can read this? Hello. 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 Asindu, can you read this? Hello, Asindu. This part is about deforestation.
deforestation, I'll explain this. Deforestation on a human scale result in decline in biodiversity, and on a natural global scale is known to cause the extinction of many species. The removal or destruction of areas of forest cover has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. Forests support biodiversity, providing habitat for wildlife. Moreover, forests foster medicinal conservation, with forest biotopes being irreplaceable source of new drugs. Deforestation can destroy genetic variations. එතකොට මේකේ අපි paragraph wise explain කරන්නම් මම. Deforestation කියන්නේ මොකක්ද? Deforestation of a human scale result in decline in biodiversity on a natural global scale known to the extinction of many species. එතකොට මේ deforestation නිසා සත්තු වර්ග කියන්නේ many species of extinct සත්තු අඳ වීගෙන යන එකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. The removal or destruction of areas of forest cover has resulted in degraded environment and reduced biodiversity. එතකොට මේ deforestation නිසා අපේ environment එකේ තියෙන part අඩු වෙලා තියෙනවා, degrade වෙලා තියෙනවා environment එක, and reduce biodiversity. ජෛව විවිධත්වය අඩු වෙලා තියෙනවා. biodiversity කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය. Forests support biodiversity, providing habitat for wildlife. Forest support biodiversity. එතකොට අපේ තියෙන වනාන්තර biodiversity එක support කරනවා, providing habitat for wildlife. Moreover, forest foster medicinal conservation. එතකොට කැලෑ වලින් අපිට ජෛව විවිධත්වය ඇති වෙනවා, providing habitat. අපිට වාසස්ථාන ඇති කරනවා අපේ ඉන්න වන සතුන්ට. With forest biotopes being irreplaceable source of new drugs, deforestation can destroy genetic variations. එතකොට මේ genetic variations destroy කරන්න මේ deforestation issue වෙනවා. paragraph 2 මට කියන්න බැරුණා මේ වගේ question එකක් ගනිද්දි මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ අපිට දීලා තියෙන questions ටිකයි answers ටිකයි එකපාරක් මුලින්ම කියවන්න ඕනේ. එතන ලොකු content එකක් තියෙනවා questions වල. මේක mainly බලා ගන්න නැත්නම් ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ part එකෙන්. pass වෙන්නේ නැහැ අපේ EN subject එක. EN subject එක pass වෙන්නේ නැතුව ඊළඟ year එකට යන්න බෑ. එතකොට මේක most important part එකක් මුළු degree එකේම තියෙන. මේක neglect කරොත් අපිට next year එකට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙන්නේ ඒකයි. මෙන්න මේ part එක හරියට කරන්නේ නැහැ. මේක effect වෙනවා full degree years වලටම. මොකද 1 year වලින් පහු වෙනවා මේ part එක කරේ නැත්තම්. එතකොට අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ මේ questions එක. මුලින් paragraph එක කියවන්න එපා. මොකද time තියෙන්නේ සෑහෙන අඩු වෙලාවක්. අපිට කොච්චර time තිබ්බේ මේ paper එකට allow කරන්නේ only 1 hour. 1 hour වලින් අපි මේ all questions කරන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙනවනේ මේක කොච්චර මේ වැදගත්ද කියලා. මේ questions ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ 1 hour ඇතුලේ. එතකොට මේක තමයි main part එක. අපේ මේ degree එකක තියෙන අපි ගණන් ගන්නෑ. ඒත් මේක ගොඩක් වැදගත්. Deforestation first paragraph එක කියුවා. Since the tropical rainforest are the most diverse ecosystem on earth and about මම මේක එකෙන් එක කියවන්නේ මේකේ main idea එක ගන්න ඕනේ.
ecosystems on Earth, and about 80% of the world's known biodiversity could be found in tropical rainforest. Removal or destruction of significant areas of forest cover has resulted in degraded environment with reduced biodiversity. එතකොට මේ part එකේ මොකක්ද කියන්නේ? Since tropical rainforests are most diverse ecosystem. එතකොට මේ අපේ තියෙන වැසි වනාන්තර තමයි tropical rainforest තමයි most diverse ecosystems on Earth, like Amazon, Eva, most diverse ecosystems on Earth. About 80% of world known biodiversity could be found in tropical rainforest. එතකොට මුළු අපි අර කිව්ව deforestation part එක නිසා තමයි මේ rainforest නැති වෙන්නේ. එතකොට 80% of world's known biodiversity could be found in tropical rainforest. එතකොට ලෝකේ තියෙන 80%ක් biodiversity හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ tropical rainforest වලින්. Removal or destruction of significant areas of forest cover has resulted in degraded environment with reduced biodiversity. එතකොට මේ rainforest අයින් කරොත් අපි ගස් කපලා ඒ වනාන්තර විනාශ කරොත් අපිට ඒ තියෙන biodiversity එක නැති වෙන්න පුළුවන්. A study in Rondônia, Brazil has shown that deforestation also removes the microbial community. අපේ තියෙන ශුද්ධ ජීවීන්ගේ පරිසර පද්ධති මේ deforestation කැලෑ කැපීම නිසා නැති වෙනවා, which is involved in recycling of nutrients, the production of clean water and removal of pollutants. එතකොට මේවා තමයි මේකේ තියෙන uses or advantages. මේ part එක කියවන්න පුළුවන්ද කාට හරි? It has been estimated that we are losing 137 plants, animal and insect species every single day due to rainforest deforestation, which equates 50,000 species per year. එතකොට මේක කියන්නේ මේක අපි estimate කරනවා. අපි දල අදහසක් තමයි ගන්නෙ 137 plants, animals, insect species every single day මේ අපිට lose වෙනවා because of rainforest deforestation. මේ කැලෑ කැපීම නිසා මෙච්චර species ගානක් අඩු වෙනවා. ඒක equate වෙන ඒක සමාන වෙනවා 50,000කට species per year. Others state that tropical rainforest deforestation is contributing to ongoing Holocene mass extinction. The non-extinction rates from deforestation rates are very low. එතකොට මේ extinction මන්ද වීගෙන යන තර්ජනයට ලක් වෙච්ච rate එක from deforestation rates are very low, approximately one species per year from mammals and birds, which extrapolates to approximately 23,000 species per year. For all species, predictions have been made that more than 40% of the animal and plant species in Southeast Asia would be wiped out. Predictions have been made that more than 40% of animal and plant species in Southeast Asia would be wiped out in 21st century. එතකොට prediction එකක් කරන අපි අනාවැකි prediction කියන්නේ අනාවැකි මේ words හොඳට බලා ගන්න questions වලදී අහනවා. Have been made that more than 40% of animal plant species in South Asia could be wiped out in 21st century. 21st century වෙද්දී අපේ මේ තියෙන ඇනිමල් ලගේ ජනගහනයෙන් 140ක් සවුත් ඒසියා වලින් නැති පුළුවන් කියලා තමයි මේක කියන්නේ.
Such predictions were called into question by 1995 data that show that within regions of Southeast Asia, much of the original forest has been converted to monospecific plantations, but that potentially endangered species are few and tree flora remains widespread and spread and stable. එතකොට endangered species වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වෙච්ච species ඉන්නවා එයාලා ගැන තමයි මේක කියන්නේ. එතකොට අපේ මේකේ main idea එක මොකද්ද? මේක කියන්නේ data ගැන කොච්චර මේ deforestation නිසා කොච්චර හානියක් වෙනවද සත්තුන්ට සහ අපේ පරිසර පද්ධතියට. ඊට පස්සේ එනවා ඊළඟ part එක. Scientific understanding of process of extinction is insufficient to accurately make predictions about the impact of deforestation on biodiversity. එතකොට අපිට accurately predict කරන්න බෑ කොච්චර මේ impact එකක්. ඒ කියන්නේ කොච්චර බලපෑමක් වෙනවද deforestation එක මේ biodiversity එකට ජෛව පද්ධති වලට. Most predictions of forestry related biodiversity loss are based on species area models with an underlying assumption that as the forest declines, species diversity will decline similarly. However, many such models have been proven wrong, and loss of habitat does not necessarily lead to large-scale loss of species. Species area models are known to over-predict the number of species known to be threatened in areas where actual deforestation is ongoing. මේක කියන්නේ අපි එක මොඩල් එකක් අරන් ඒකෙන් ගන්න ස්පීසීස් වලින් අපි ප්‍රිඩික්ට් කරනවා කියනවා whole deforestation ගැන. ඒ කියන්නේ අපි එක ඒරියා එකක් අරගෙන ඒකෙන් විතරක් අපි ස්පීසීස් අරන් කොච්චර පිරිසක් වඳ වුණාද කියලා හොයලා අපි ප්‍රිඩික්ෂන් එකක් කරනවා. එතකොට ඒ සිස්ටම් එක වැරදි කියලා තමයි මේකේ අදහස තියෙන්නේ. And greatly over predict the number of threatened species that are widespread. එතකොට මේ threatened species ඒ කියන්නේ තර්ජනයට ලක් වෙච්ච species ලා මුළු ලෝකෙම ඉන්නවා. ඒ වුණාට අපි ගන්නෙ එක part එකකින් විතරයි ඒ species එක. එතකොට ඒ predict කරන data wrong කියලා තමයි මෙන්න මේ part එකේ කියන්නේ. A recent study of Brazilian Amazon predicts that despite a lack of extinctions thus far, up to 90% of predicted extinctions will finally occur in next 40 years. එතකොට මේ study එකකින් කියනවා Brazilian Amazon අනාවැකි පළ කරනවා 90% of predicted extinctions will finally occur in next 40 years. Next 40 years වලින් තමයි මේ 90% predict වෙන්නේ. Question number 17 එනවා. Which of the following are incorrect regarding deforestation? එතකොට මේ questions read කරන්න ඕනේ question එක start කරද්දී. මේ paragraph එක පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ questions ටික read කරලා හිටියොත් තමයි අනිවාර්යෙන් මේකට full marks ගන්න පුළුවන්. මොකෝ time එක තමයි මේකෙදි වැදගත් වෙන්නේ. අපි මේ අන්තිම part එකට වෙද්දි time නැති වුණොත් මුකුත් කරන්න බෑ. time manage කරගන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා කොහොමද මේ time manage කරගන්නේ කියලා මේ communication skills subject එකට. මොකද මේක තමයි කලින් කිව්වා main subject එකක් EN subject එකක්. මේක pass වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. Which of the following are incorrect regarding deforestation? එතකොට අපි කතා කරේ deforestation ගැන. Deforestation ගැන තියෙන wrong sentence එක මොකද්ද? Will cause extinction of many species. Will reduce biodiversity. Will degrade the environment. Will destroy genetic variations. Will fortify medicinal conservation.
මේකෙන් incorrect statement එක මොකද්ද? will cause may reduce biodiversity, will degrade environment, will destroy genetic variations, will fortify medicinal conservation. මේකේ answer එක වෙන්නේ E. E තමයි answer එක. ඇයි මේකේ 45 medicinal conservation. මේකේ මේ අපි කියනවා මේ ටික ඔක්කොම correct කියලා. Will cause extinction of many species. මේක හරි. Reduce biodiversity. Biodiversity අඩු වෙනවා කිව්වා deforestation වලින්. Will degrade the environment. අර පරිසර පද්ධතිය අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. Will destroy genetic variations. එතකොට අපේ genetic variations destroy වෙනවා මේ deforestation නිසා. Will fortify medicinal conservation. මේක තියෙන්නේ අපේ tropical rainforest part එක. Will destroy genetic variation. මේක තියෙන්නේ deforestation වල ඊට පස්සේ question number 18. එතකොට මේක අපි කතා කරේ deforestation ගැන තියෙන question එක. Which of the following is correct regarding to tropical rainforest? මේ part එක කියන්නේ tropical rainforest ගැන. මේ section එක දෙකට බෙදෙනවා tropical rainforest and forest tropical rainforest and deforestation වලට. They contain the highest number of fauna and flora. Fauna කියන්නේ සත්තු, flora කියන්නේ මල් හා ශාක. They bear the highest biodiversity known to us. They lose 50,000 species per year. They lose 23,000 species per year. They have degraded environments. මේකේ අපි කියනවා tropical rainforest වල correct statement එක මොකක්ද? They contain highest number of fauna and flora. මේක හරි කියලා අපි හිතමු. They bear highest biodiversity known to us. They lose 50,000 species per year. මේක වැරදිනේ. මේ tropical rainforest වලින් 50,000 species lose වෙන්නේ නැහැනේ. මේකත් වැරදි. Lose 23,000 species කියන එකත් වැරදි. They degraded environment. Tropical rainforest degrade environment වෙන්නේ නැහැනේ. මේක එන්නේ deforestation part එක. What does the author feel about predictions of extinction of species? එතකොට මේ authorට feel වෙන්නේ මොකද්ද? Extinction of species ගැන. සත්තුන්ගේ වන්දවීමේ තර්ජනය ගැන, ඒ කියන්නේ වන්දවී යාම ගැන මේ authorට feel වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි මේක අහන්නේ. එතකොට අපි මේ වගේ question එකක් answer කරන්න කලින් මේක අඩුම ගානේ දෙපාරක් read කරලා ඉන්න ඕනේ.